Okay, malting na enadhu? Malting na controlled germination. அதையும் இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா பழுக்க வைக்கிறது. ஓகே, ஈஸியாக அதை வந்து ஜெர்மினேட் பண்ண வைக்கிறது. ஜெர்மினேஷன்னா என்ன? ப்ரொட்ரூஷன் வரும் இல்லையா, இந்த வீட்டில் வந்து ஸ்ப்ரவுட் தால் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, அதான் ஜெர்மினேஷன். ஓகே, ஸோ கண்ட்ரோல் ஜெர்மினேஷன் இஸ் கால்ட் மால்ட்டிங் and it is used in brewing industry. Next, sugarcane stores carbohydrate as sugar. We know that in stem. So spraying the sugarcane crop with gibberellin increase what? Length of the stem. So only one point you have to write. It increases the length in sugarcane. That's it. Sugarcane oda length increase பண்றது gibberellin. This is previous year question. The last paragraph is already asked. Previous year question. Spraying juvenile. What is the meaning of the word juvenile? Yes, young one, right? Before the reproduction. Juvenile means young stage. Cuties. Juvenile conifers. Juvenile conifers. Conifers means? Conifers means the trees, Christmas trees, have you seen? Is conifers, cone shaped trees. Okay, gymnosperms. They are nothing but gymnosperms. So in plants, no, if we take plants, board clean பண்றது இல்லையா? Okay, in plants, no, if we take plants or divided into seedless plants and with the seed. So with the seed, two types. One is gymnosperms, another one is angiosperms. Gymnosperms example is cycas, conifers. Angiosperms na flowering plants, mangoes, all those things. Okay. Seedless is again it is different. Three types: algae, bryophytes and pteridophytes. Seedless. Seed la vandu gymnosperms and angiosperms. So idhula juvenile conifers na enadhu? Gymnosperms. Conifers na enadhu? Gymnosperms. Seed is there but no fruit. Okay, angio na fruit irukku. Hastens the maturity period leading to early seed production. So it improves that, it increases the speed of the maturity period. So earlier you will get the seed production. Gibberellins also promotes the bolting, very important, bolting. So I will show you the picture. Before that you write the point. First is juvenile, hastens the maturity in juvenile conifers. Already it has been asked in the previous year, which hormone promotes the maturity period in juvenile conifers. It was gibberellin. And early seed production, by the same time it promotes the early seed production, and gibberellins promotes the bolting. Beet, cabbage and plant with rosette habit. You write this, I will show you the picture. What is rosette arrangement? Rosette promotes the bolting. Bolting means internodal elongation just prior to flowering. Internodal elongation na enadhu? Suppose if you see cabbage, when I was child, no, cabbage வந்து இப்படி தான் இருக்கும், குட்டி குட்டியாக நெருக்கமாக இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும் கேபேஜ், சின்னதாக தான் இருக்கும் கேபேஜ். இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே நூடுல்ஸ் தான் பிடிக்குது, ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் பிடிக்குது, கேபேஜ் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாதனால இப்போ கேபேஜோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா, the internode, this is called what? Internode. The internode elongation has done. Even the cauliflowers, even the brassicaceae family, cauliflowers முன்னல்ல சின்ன பூவாக இருக்கும், இப்போல்லாம் பெரிய பூ. The internode, அந்த stem எல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், nodes elongation. That is because of application of gibberellic acid. Got it? Application of gibberellic acid. This type of arrangement is called rosette. இந்த மாதிரி arrangement தான் என்னது? Rosette. அடுக்காக இருக்கிறதா rosette arrangement. கேபேஜ் பார்த்துருக்கீங்களா? கட் பண்ணுறது ஈஸி. கேபேஜில் ஒரு கட் பண்ணால் போதும், எல்லாமே பீஸாக வந்துடும். Because they have arranged like the rosette arrangement. கட் பண்ணியிருக்கியா அன்றைக்காவது? ஆனியனில் வந்து இப்படி ஒரு கட் பண்ணி இப்படி கட் பண்ணால் எல்லாம் பீஸாக வந்துடும், லேயராக rosette arrangement.
ஸோ ஜிப்பர்லினுக்கும் நீங்கள் அழகாக பிக்சர்ஸ்லாம் வரையலாமே, ஆப்பிள்ஸ், சின்ன ஆப்பிள்லேருந்து பெரிய ஆப்பிள் அண்ட் சுகர் கேன், small sugar can to the big sugar can. Draw the pictures, at least the pictures will help you to remember the things at last minute. Gibberellinaவே height da. You can draw the small sugar can and you make it bigger after the application of gibberellin. And small apple, you know, when I was in first standard I draw good apples, but now I am not able to draw. Why? Like this. Okay, these are the magics done by gibberellin. Okay, fully commercialization. Okay, still cytokinins. So cytokinin have specific effect on cytokinesis. So what is cytokinesis? We'll learn in the chapter cell cycle and cell division. But simply I'll tell you, cytokinesis means cytoplasmic division, cell division. Cytokinesis means cell division. Here the meaning is cell division, and were discovered as kinetin. See, there are different names for the cytokinin. The first one is kinetin, another one is zeatin. Here it is zeatin. Okay, so there are different, you know, based on the chemical nature, there are different names for cytokinin. Well, first it was discovered as kinetin, a modified form of adenine. Any idea about adenine? Okay, here I am writing. Parallelly you can write nitrogen bases. There are 5 nitrogen bases. Adenine, adenine, guanine, cytosine, thymine, next uracil. Adenine and guanine are purine, pyrimidines. Okay, so basically they are nitrogen bases. They are nitrogen bases. So now again I will ask you in the biomolecules chapter, what are nitrogen bases? Memorize that. Adenine, guanine, cytosine, uracil. Terliya board terliyada. Clarity da, the window close panuma. Irukku. Uracil chemical name irukku, but now you remember uracil, I'll tell you. Irukku. Illa. Nucleotide. Nucleotide is different. Okay, next ma. Okay, you understood what is adenine? What is adenine? Very good. Nitrogen base. Adenine is example for nitrogen base. Okay, a purine, that means it belongs to the class purine. From the autoclave, what is the meaning of the word autoclave? Autoclave means sterilization. Sterilization ala enna puriyaliya? Cleaning procedure. That means without microbes, fully cleaned. Okay, no microbes at all. Autoclaved. Autoclaved means இது எப்போ autoclave பண்ண வேண்டிய necessity இருக்கும் நமக்கு? Surgical instruments. டாக்டர் வந்து சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த நைஃப் அது வந்து சும்மா வாஷ் பண்ணால் போதுமா, தண்ணியில் கழுவி வச்சா போதுமா ஒரு பேஷண்ட்க்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு? ஆட்டோக்ளேவ் பண்ணுறதுனா ஹை டெம்பரேச்சர் ஸ்டீமில் க்ளீன் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ அதில் ஏதாவது நைஃப்பில் ஏதாவது மைக்ரோப்ஸ் இருந்தால் கூட அந்த ஸ்டீமில் அது செத்துரும். ஓகே, ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறது. ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா அதில் இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் தே வில் டை. அதுக்கப்புறம் அதை எதில் பேக் பண்ணுறது, அந்த பேக் பண்ணுறதுலையும் மைக்ரோப்ஸ் வந்து அதையும் ஆட்டோக்ளேவ் பண்ணும். அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா, ஓடியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுமே அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டாங்க. எல்லாமே ஒரு க்ரீன் கலர் கிளாத்தில் கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஈவன் அவங்களோட கிளாத் கூட க்ரீன் கலரில் தான் அவங்க யூனிஃபார்ம் போட்டிருப்பாங்க. தோஸ் ஆல் ஆர் ஆட்டோக்ளேவ்டு எலமெண்ட்ஸ். உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓடிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹேருக்கு ஒரு கவரிங் இருக்கும், கைக்கு க்ளவுஸ் இருக்கும். எங்கேயுமே எதுவுமே நம்ம பாடி செல்ஸ் எதுவுமே அங்கே ஃபாலோ ஆகக்கூடாது.
So that is called sterile environment. Sterile means so clean and no microbes at all. Okay, so that is called autoclave. Autoclaved herring sperm, a kind of fish, herring sperm DNA. Okay, so adula irundhu first time idu eduthirukanga. Yes, DNA contains nitrogen base. Yes or no? Yaroda DNA va irundha, DNA contains nitrogen base. Kinetin does not occur naturally in plants because in plants it is cytokinin. Search for natural substances with cytokinin activities led to the isolation of zeatin. So this is important. Zeatin has absorbed isolated from corn kernels. What is that corn kernels? Makka cholo. Corn kernels. Okay. Corn kernels na ஒரு சோளத்திலிருந்து ஒன்று எடுப்பாங்களே corn kernels. So அதிலிருந்து isolate பண்ணியிருக்காங்க and from the coconut milk. Why means these both are rich in endosperm. These both are rich in endosperm. Endosperm means they are highly nutritive. So corn kernels, நீங்க corn சாப்பிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு nutrition அதிகமாக கிடைக்கும். If you eat the coconut milk also, if you drink the coconut milk also, you will get high nutrition because they are rich in endosperm. They are rich in endosperm. Endosperm means basically the cell with triploid, 3n nucleus. Usually ஒரு cell வந்து 2n இருக்கும் இல்லைனா n இருக்கும். Endosperm வந்து 3n condition இருக்கும். படிச்சிங்களா double fertilization? Double fertilization for the pollen fertilizes the egg, it gives to the embryo. When the same pollen fertilizes the polar nuclei, you will get primary endosperm nucleus, which is called pen. Since the discovery of zeatin, naturally occurring cytokinins, and you don't need to write everything, you just write that. First isolated was kinetin. Kinetin sources from herring sperm DNA. Second one is zeatin. Zeatin from corn kernel and coconut milk. So idella enne kudukla, so no need to write. Only 2 points you are going to write. First is kinetin. Kinetin extracted from herring sperm DNA. Second is zeatin. Zeatin from kernels, corn kernels and coconut milk. That's it. 2 points. In 2020, the question from this is who coined the term kinetin? That was the question. 2020 NEET question is who coined the term kinetin? Whether the question is out of NCERT? Who coined the term kinetin? That was NEET 2020 question. யாரு கைனட்டினுக்கு பேர் வச்சா அதான் கொஸ்டின். எங்கே பார்க்கணும்? டிஸ்கவரியில் தானே பார்க்கணும். ஏன்னா டிஸ்கவரியில் தானே சயின்டிஸ்ட்டை பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டார்வின் என்ன கொடுத்தாரு? ஜிப்பர்லினுக்கு வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஃபங்கஸ்லேருந்து கண்டுபிடிச்சாரு. இங்கே தானே ஜிப்பர்லின் இருக்குது. ஜிப்பர்லின் கீழே தானே சைட்டோகைனன் இருக்கும். So first we will read this. Buccaneer disease na ஒரு disease, அதாவது நான் சொன்ன அவர் வந்து அவரோட தோட்டத்தில் நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது அப்நார்மல் ஹைட்டில் ரைஸ் பிளான்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பிளான்ட் நார்மல் பிளான்ட்டை விட அது மட்டும் பயங்கரமாக வளர்ந்துருந்தது. ஸோ இது ஏன் இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பிளான்ட் எடுத்து படிக்கும்போது அதில் வந்து அதுக்கு பக்கனேர் டிசீஸ் இருந்தது. அதாவது தட் மீன்ஸ் இட் ஹாஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் gibberellin. Okay, the buccaneer disease of rice seedlings was caused by a fungal pathogen Gibberella fusicorae. அதனால தான் அந்த ஹார்மோனுக்கு ஜிப்பர்லிக் ஆசிட்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க. Kurosawa reported the appearance of symptoms of the disease in rice seedlings when they were treated with the sterile filtrates of the fungus. The active substance were later identified as gibberellic acid. Actually கதை என்னன்னா ரைஸ் பிளான்ட்டில் அப்நார்மல் ஹைட்டில் சில பிளான்ட்ஸ் இருக்குது. அது எதனால அப்படின்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன். பட் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனால் அது ஏன் ஹைட்டாக வளரணும்னா அந்த பிளான்ட்டில் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்திருக்கு. என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்திருக்கு? ஜிப்பர்லிக் ஆசிட். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க? ஜிப்பர்லிக் ஆசிட் எடுத்து எதெல்லாம் ஹைட்டாக வேணுமோ அதிலெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணால் அதெல்லாம் என்னது height ஆகும். So sometimes we want height as advantage. As on in case of sugar cane, we don't want the smaller sugar cane, we want the taller sugar cane. So apply gibberellic acid, you will get the taller one. In case of grapes, you don't want the smaller stalk, you want the larger stalk. So apply
Gibberellic acid. Yes or no? Same way it was applied. Next is gibberellic acid from plants, and with the same composition we can manufacture in the labs. Same, adanoda enna chemical composition, that one we can manufacture in the labs. Next, Skoog and his co-workers observed that from the internodal segments of tobacco stems. So, enginda eduttirukanga tobacco stems. Callus, very very important. What is callus? Callus means undifferentiated cell. That means it has not developed into anything. That is called callus. And நீ எதுமே படிக்க வேண்டாம், இது அப்படியே படிச்சனா போதும். Undifferentiated cell, proliferated only if addition to auxins the nutrient medium was supplemented with one of the following extracts of vascular tissues: yeast extract, coconut milk or DNA. இப்போ அப்போ வந்து ஸ்கூக் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த செடி நல்லா வளரணுன்றதுக்காக they are adding any of this vascular tissue, yeast extract, coconut milk, DNA, because இப்போ நமக்கு தெரியும் DNA, coconut milk அதுலலாம் என்ன இருக்குது, cytokinin இருக்குது. அப்போ வந்து தெரியல. So when they applied this, the plant automatically the cell division was promoted. First period சொன்ன இல்லையா, 0 period, auxin and cytokinin ரெண்டு ஈக்குவலாக அப்ளை பண்ணால் என்ன நடக்கும், cell division. If you increase the ratio, then the things will change. Okay, so that was observed there. And 1955, Miller identified and crystallized the cytokinins promoting active substances that they termed it as kinetin. அதுக்கப்புறம் மில்லர் அதை என்னன்னு term பண்ணுறாரு, kinetin. That was the question, right? Who coined the term kinetin? Answer is Miller. Miller in the year 1955. NEET 2023 question. Spraying of which of the phytohormone on juvenile conifers helps in the hastening the maturity period that leads to early seed production? Gibberellins, yes or no? Gibberellic acid. 2021 question. The plant hormone used to destroy the weeds in a field. But answer nalume auxin da irukku. First one is NAA, second one is 2,4-D, third one is IBA, fourth one is IAA. What is the answer? 2,4-D. Okay. So what we have learned today, now in the cytokinin la vandu first one it is isolated from the herring sperm DNA as kinetin. Yes or no? Who gave the term kinetin? Miller. Okay. So next is natural cytokinins are synthesized in the regions where rapid cell division occurs. For example, root apices na root tip, developing shoot bud, young fruits, etc. It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation. So இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் பெருசாக இதில் இருந்தெல்லாம் questions எதுவும் வராது. But which is very important is this one. They promote the nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence. So leaf senescence இது delay பண்ணுது. Leaf senescence இது delay பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் இருக்கும் நமக்கு? What is the advantage of that? So Richmond long effectனா என்னென்னா, சைட்டோகைனினை வந்து நம்ம லீஃப்க்கு ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த லீஃப் வந்து ரிச்மண்ட் லாங்ன்றது சயின்டிஸ்டோட பேர், ரிச்மண்ட் லாங். ஃபார் ப்ரீதிங் ரூட்ஸ். ஸோ கீழே வந்து ரெஸ்பயர் பண்ண முடியாமல் ரூட்ஸ் வந்து மேலே வருது, சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்குது. இருக்கும், மெயின் ரூட் இருக்கும், ஆங்கர் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும், பிரான்ச்சஸ் மட்டும் மேலே வரும். கீழே ரூட்லாம் பிளான்ட் விழுந்துருந்தானே. வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரூட்? ஆங்கரிங் த பிளான்ட்ஸ். இல்லையா, சார்ஜ் இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணிடு. இருக்கா? ஆஃப் ஆயிடுச்சா? ஓகே, சரி பாருடா சுந்தர்பன்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ரைஸ் சீட்லிங்ஸ் பார்க்குறியா? என்ன ரைஸ் சீட்லிங்ஸ் இருக்குது? டீப் வாட்டர் ரைஸ் சீட்லிங்ஸா? ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். டீப் வாட்டர் ரைஸ், இது வந்து டீப் வாட்டர் ரைஸ். எவ்வளோ டீப் வாட்டர் ரைஸ், நான் டீப் வாட்டர் ரைஸ். ஸோ இந்த பிளான்ட் ஹைட் பாரு, ஒருவேளை அந்த இன்டர்னோடல் ஹைட் வரல, சரியாக வரலன்னா அந்த பிளான்ட் மூழ்கிடும். எஸ் ஆர் நோ? அந்த பீச்சுவல் லென்த், அந்த லீஃபோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆனதா இட் வில் கம் above தி வாட்டர். புரிஞ்சுதா? ஸோ த பிளான்ட் ஹேஸ் டு கம் above the level of water. For that the node should be, length should be height.
ஓகே ஸ்ப்ரவுட்டிங்னா என்னன்னு தெரியல ஸ்ப்ரவுட்டிங் ஆஃப் பொட்டேட்டோ டியூபர் வீட்டில் வந்து சரி நான் சொல்கிறத பண்ணு வீட்டில் போய்ட்டு ஒரு பொட்டேட்டோ எடுத்துகிட்டு ஆனியன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்களே அதுக்கு நடுவில் ஒரு பொட்டேட்டோ வச்சிரு வச்சேன்னா ஒரு வித்தின் 3 to 4 days ஸ்ப்ரவுட் ஆகிடும் அது கண் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்ப்ரவுட்னா ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பொட்டேட்டோ அப்புறம் உங்கள் அம்மா எடுத்துகிட்டு வாங்க எதுக்கு ஒரு பொட்டேட்டோ வேஸ்ட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ethylene also promotes the root growth root hair formation it helps in the plants to increase their absorption surface root hair formation மட்டும் எழுதிக்கோ root hair formation root hairsனா என்னம்மா ஸோ இது வந்து ரூட்டு இதுதான் இது root hairs okay thus helping the plant to increase their absorption surface so நிறைய தண்ணி எடுக்கலாம் நிறைய water நிறைய oxygen increase their absorption surface ethylene is used to initiate flowering இதுக்கு முன்னாடி எங்க flowering படிச்சோம் அதுவும் இதே plantல படிச்சோம் pineapple yes pineapple okay ethylene helps promotes flowering in pineapple for synchronizing fruit set synchronizing fruit set na enna pollination இருக்கு இல்லையா பூ இருக்கும் அப்போ பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காது அதாவது சின்க்ரோனைசிங் ஒரே எல்லாமே சின்க்ரோனைஸ் தான் போகணும் இப்போது ஹனி பீஸ் அவைலபிளாக இருக்கும்போது ஃப்ளார்ஸ் இருந்ததுன்னா தே வில் கம் அண்ட் தே வில் டூ பாலினேஷன் அதுக்கப்புறம் அது ஃபர்டிலைஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர்லேருந்து என்ன கிடைக்கும் ஃப்ரூட் ஃப்ளவர் மட்டும் இருக்குது பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸே வரல விண்டே இல்லை அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன் ஸோ சின்க்ரோனைஸ்டு அப்படின்னா along with the nature it will help in the fruit formation okay that's why you are getting some fruits only at certain season other seasons you will not get the fruits synchronized fruit set in pineapples it also induces flowering in mango it is additional so pineapple as well as mango pineapple mango then ethylene regulates many physiological processes widely used PGR in agriculture ethylene அது மட்டும் எதுக்கோ பைனாப்பிள் மேங்கோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ethylene வந்துரு okay see when we buy fruits in market no how we can find the fruits which is okay எதுமா நல்லது ஆர்டிஃபிஷியலா அந்த ஃப்ரூட்டை பழுக்க வச்சா நல்லதா இல்லை அது நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணாகிறது நல்லது ஏன் ஏன் ஆர்டிஃபிஷியலாக அது பழுகுது தானே ரைப்பண்ட் ஆயிடுச்சு சாரி நேச்சுரலாக அது ரைப்பண்ட் ஆனாலும் அதில் ஃபர்டிலைசர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் தானே செடிக்கு தானே ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை பழுக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கல் வச்சு பழுக்க வைக்கிறது சொல்லுவாங்கள்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது வந்து நேச்சுரலாக ஆர்டிஃபிஷியலாக அப்படின்னா இன்சைட் டு அவுட் சைடு ரைப்பனிங் நடந்ததுன்னா அது வந்து நேச்சுரல் இப்போ வெளியில் தோல் க்ரீன் கலரில் தான் இருக்குது ஆனால் உள்ளே ஸ்வீட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னா ரைப்பனிங் வந்து உள்ளேருந்து சீட்லேருந்து வெளியில் வரும் ஃப்ரம் இன்சைட் டு அவுட் சைட் பழுத்துருந்ததுன்னா அது வந்து நேச்சுரல் அவுட் சைட்லேருந்து உள்ளே பழுத்துட்டே போச்சுன்னா அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் அதாவது ஃபஸ்ட்டு தோல் எல்லோ கலரில் மாற்றிடுவாங்க பட் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா காய் மாதிரி இருக்கும் மேங்கோஸில் நல்லாவே பார்க்கலாம் மேங்கோஸில் இந்த நாட்டு பழம்லாம் பார்த்திங்கன்னா தோல் வந்து அப்படியே ஃபுல் எல்லோவாலாம் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே எல்லோவாக இருக்கும் இருக்கும் தானே ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியலில் வந்து வெளியில் வந்து எப்படி இருக்கும் ஆர்டினா அவுட் சைட் டு இன்சைட் ரைப்பனிங் வந்து அவுட் சைட் டு இன்சைட் இருக்கும் நேச்சுரல்னால் இன்சைட்லேருந்து வெளியில் வந்து பழுத்துருக்கும் தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இது என்னது தின்னிங் ஆஃப் காட்டன் செரி வால்நட்னா என்னது தின்னிங் ஆஃப் தேர் ஷெல்ஸ்னால் என்ன இப்போது காட்டன் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல் யூ த கேஷ்யூஸ் பீ பிளான்ட் பீனட்ஸ் கேஷ்யூஸோட பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஃப்ரூட்டுக்கு மேலே அந்த சீடு இருக்கும் முந்திரி பழம் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா என்னென்ன கலரில் இருக்கும் முந்திரி பழம் பிங்க் கலர்
ஒன்று நல்ல நல்ல எல்லோ கலரில் இருக்கும், டார்க் எல்லோ கலரில் இருக்கும், டார்க் ரெட்டில் இருக்கும். மேலே வந்து அந்த நட்ஸ் இருக்கும். அந்த நட்டோட ஷெல் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும். அதை தீயில போட்டு சுட்டு அதை உடச்சி செங்கல் வச்சு கொட்டி அதுக்கப்புறமா தான் அதுலேருந்து வந்து கேஷ்யூ எடுக்க முடியாது. பாதாமும் அப்படி தான், பாதாம் ஷெல் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும். ஸோ எத்திலீன் யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த ஷெல் வந்து தின்னாயிடும், ரொம்ப லேஸ் ஆகிடும். அப்போ அதை பிரேக் பண்ணி அந்த உள்ள இருக்கிற நட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து என்ன ஆகிடும், ஈஸி. சேம் வே செரி, காட்டன், வால்நட்லாம் அந்த ஷெல்ஸ் அந்த லேயரை வந்து தின் பண்ணிடுறாங்க, outer layer. அதனால் it is easy to cut and make the jellies, jams, to extract the seed inside. It is very easy. Okay. And it promotes female flowers in cucumber. Yeah, male flower illa, female flower. Male flower lende fruit கிடைக்காது, female flower lende என்ன கிடைக்கும், fruit கிடைக்கும். So female flower in cucumbers. Okay. That will be pronounced as cucumber. Cucumbers. Okay, next is abscisic acid. So this fellow is known for its stopping everything. Okay, எது பண்ணாலும் இப்போ பண்ணாதன்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணுற fellow. Abscisic acid. It regulates abscission and dormancy. What is dormancy? தூங்கு அப்படின்னு சொல்லி தூங்க வச்சுட்டே இருக்குது. It regulates abscission and dormancy. இதெல்லாம் நீ எழுத வேண்டாம். எது நீ எழுதணும்னா இதை தான் நீ எழுதணும். It stimulates the closure of stomata and increases the tolerance of the plant. So closure of stomata na enadha? What is stomata? Kanna stomata ஞாபகம் இருக்கா? What is stomata? What is stomata? Exchange of gases. Upper epidermis or lower epidermis? Lower epidermis. What is the function of stomata? No, through stomata what enters inside the plant, what comes out from the plants? CO2 enters inside, water comes out. So during drought situation, yes, during the drought prevention, to prevent the loss of water, to prevent the loss of water, stomata closes. Side effect enna, the plant will not do any photosynthesis, no problem, because நீ சாப்பிடலனாலும் பரவாயில்ல தூங்கிட்டே இரு செத்துறாது அப்படி சொல்லி அப்சிசிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுது, அந்த பிளான்ட்டை வந்து உயிரோடு இருக்க வைக்குது, சர்வைவ் பண்ண வைக்குது. That's why it is called stress hormone. பிளான்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குது. என்ன ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குது? சாப்பாடே ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கல, சாப்பாடே இல்லை, சாப்பிடாம தூங்குனா ஸ்ட்ரெஸ் தானே, எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, that's why. It happened actually in India during 2017 drought. In the year of 2017, no, even in Tamil Nadu, many parts of Tamil Nadu like Namakkal, where the water flow is, throughout the year water is available. Even that districts have purchased water with money, plenty of money they spend for buying water. Chennai, many people they vacated Chennai, they left Chennai because of water scarcity. Recently it happened in Bangalore, right? The schools were closed.
Because of no water. If there is no water, then we cannot function, right? No functions are possible. When the British announced we are going to tax for the salt, what Gandhi did? Under which movement? No, non-cooperation is 1920s. Civil disobedience is 1930, man. 1930. Yes, because of that Gandhi did not attend the first round table conference which was held in England. So British sent the Lord Irwin to the India, and then a Gandhi-Irwin Pact was signed in the year of 1931. 1930 was civil disobedience movement. 1931 Irwin Pact signed. Yes or no? 1932 they gave the communal award, but Ambedkar was not happy with that. And then 1932 Pune Pact was signed. Exeter. What Kavidama? Say. Enna varum? Par. Okay. Okay, this one you write desiccation. Abscisic acid helps to withstand the desiccation. Hey, write this. Seeds to withstand desiccation. Abdina, desiccation na enna ma? Desiccation ku opposite வந்து எல்லா சீட்ஸும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும், ஃபர்டைலாக இருக்கணும். டெசிகேட்னா ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்காது, லைக் கட்ஸ், அதில் கட்ஸ் கிராக்ஸ் டெசிகேட் ஆகாமல் இருக்காது. ஓகே, abscisic acid helps the seeds to with desiccationனா வந்து unfavorable. We'll see the exact word. What is the spelling? Can you spell it? Can you spell it? D-E? Cracks. Extreme dryness, you write. Desiccation means, right, extreme dryness. Desiccation means extreme dryness. Extreme dryness. That's it, overall. Biology record completed, ma? Yes, ma'am. Observation note also completed. All completed. Mock test, ma? No, Monday, ma'am. Okay, last point also you write antagonistic. Antagonistic to GA. Yes, insulin is antagonistic to
Calcitonin is antagonistic to calcium lowering hormone. Calcitonin is antagonistic to parathormone. Parathormone increases the calcium level in blood. Calcitonin decreases the calcium level in the blood. Like that, abscisic acid promotes and gibberellic inhibits, or abscisic acid inhibits, the gibberellic acid will promote. So both are antagonistic to each other. Antagonistic means having opposite effects. You can stop that. Okay, so